হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাই ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্স লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। আজকে আমাদের সাথে এমন একজন মানুষ আছেন যাকে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ান অফ দ্য লেজেন্ডস বলা হয়। আমার সাথে আছেন নান আদার দেন দ্য গ্রেট কিমিয়া সাদাত ভাই, দি ডিএমডি অফ মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড। আপনারা অনেকেই যারা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে জড়িত আই এম শিওর ভাইয়াকে চেনেন, এবং ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি বাইরেও টোটাল কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের সবার জন্যই উনি একজন ইন্সপিরেশন। সো আই এম সো হ্যাপি দ্যাট ইউ আর হিয়ার টুডে ভাইয়া। Thank you, Don Bhai. Thank you for inviting me here. And how are you? I am very good. আমি প্রথমে একটু কমেন্ট করতে চাই যে ইউ লুক টোটালি ড্যাপার টুডে। মানে ঘড়িটা পর্যন্ত ব্লু 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 ব্লু, মুজা পর্যন্ত ব্লু, অ্যান্ড এভরিথিং ইটস গ্রেট। হাউ, মানে হোয়াটস ইউর সিক্রেট বিহাইন্ড সাচ গুড ড্রেস আপ? Blue is my favorite color. Okay. I prefer to wear blue, especially Okay. for suits. Okay. So it's number one. I'm coming to your show, so I need to have some good suit. Good suits, good preparations. Okay. No, I mean, it's my great honor and great pleasure that you're My pleasure. here. আমাদের ইউথ যারা ব্যাংকার হতে চায়, Right. আপনার দীর্ঘ 21 বছরের ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স, Right. you have worked with all the best banks in the country. What's your advice for them? What they need to do now so that তারা আপনার মতো একজন সাকসেসফুল ব্যাংকার হতে পারে? My personal suggestion হলো প্রথমে নিজেকে জানা। আচ্ছা। বিকজ আমার কথা হলো ব্যাংকার ব্যাংকিং পেপারে পড়ে বা কাউকে একজনকে দেখে নিজে হতে চাওয়া এইটা এক জিনিস, আরেকটা হলো আমি কি ভালো করবো কিনা ওই প্রফেশনে, নোয়িং ফুল ডিটেলস, ওইটা আরেক জিনিস। ওকে। সো ইফ ইউ নো ইউর সেলফ, এই ডিসিশনটা অনেকটা ইজিয়ার হয়, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো ব্যাংকের কোন পার্টটাতে আমি ভালো করব। আমি ব্যাংকের তো 1000 ডিপার্টমেন্ট আছে, সো আমি কি সব জায়গায় গেলে ভালো করব? কোন জায়গাটা আমাকে টানে বা হোয়াট আই অ্যাম, আমার পার্সোনালিটি টাইপ কি, এইটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। আচ্ছা। সো আমার পার্সোনাল সাজেশন হচ্ছে, আমার এটা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, সেটা হলো যে ক্যারিয়ার পিক করার সময় ইউথ যারা ব্যাংকার হতে চায় কিনা এই ডিসিশনটা ফার্স্ট। ব্যাংকার যদি হতে চায়, দেন নেক্সট ডিসিশনটা হচ্ছে আমি কোন জায়গায় যাব, কোন পার্টিকুলার কাজটা আমার জন্য বেটার, আমি কি ওইটা নিব কিনা, এটা কি আমাকে স্যুট করে কিনা, নাকি আমি তারপর একটা সময় ঢুকে বলবো এত ওয়ার্ক প্রেশার, এটা না নিলে হতো, আমি তো আরো কিছু ফ্রিডম চেয়েছিলাম, এটা চেয়েছিলাম, ওটা চেয়েছিলাম। ওই ফ্রাস্ট্রেশনের চেয়ে বেটার ইউ ওয়ার্ক অন ইয়োর সেলফ ফার্স্ট, দেন ডিসাইড। অ্যাকচুয়ালি বেসড অন ইয়োর intention, your commitment, your seriousness, things will follow. Okay. Okay, very nice, very nice. এবং আপনি যেহেতু you started from the bottom, now you're here, ওই যে একটা গান আছে না, একটা সেইং আছে, সো যারা ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে সফল হতে চায়, অলরেডি ব্যাংকার্স, হোয়াটস ইউর অ্যাডভাইস ফর দেম, যে কিভাবে তারা খুব কুইকলি দে ক্যান কাম আপ টু দ্য র্যাঙ্কস এবং সাস্টেনেবলি, মানে উঠে গেল ঠাস করে পড়ে গেল, এটা তো হলো না, কুইকলি অ্যান্ড সাস্টেনেবলি they can become a top banker in the country? So your question have three parts. Number one হচ্ছে already banker, so আমি ধরে নিচ্ছি entry level or mid level, right? Number two হচ্ছে quickly or fast career path, and then হচ্ছে sustainable, তিনটা part. Okay, very nice. So প্রথম কথা হচ্ছে কুইকলি, যেটা একদম অঙ্কের মতো, you need to start first. আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্যারিয়ার পিক করার সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে এমবিএ করে ব্যাংকে ঢুকতে হবে, চাকরিতে ঢুকতে হবে, এই কনসেপ্টে বিশ্বাসী না। Okay. You have finished your BBA, you just start your business or you start your working. Absolutely, I'm the same. This is my first opinion. তাড়াতাড়ি গ্র্যাজুয়েশন করে তাড়াতাড়ি ঢুকে যাও। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে, এটা আমি চাকরি করতে করতে এই ধারণাটা আরো বেশি বদ্ধমূল হয়েছে। এটার রিজনটা হলো, আমার একটা আইডিয়া হলো যে আমরা যেভাবে বিবিএ বা এমবিএ গুলো করেছি, 90% কোর্সেস রিডান্ডেন্ট, কোনো কাজে দেয় না, আমাদের ক্যারিয়ারে কোনো কাজে দেয় না। আমি বিজনেস স্টুডেন্ট, আই হ্যাভেন্ট সিন এ ফ্যাক্টরি, আমি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট করছি, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট করছি, আই হ্যাভেন্ট বিন টু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, কোন একটা ব্রোকারেজ হাউসে যাইনি, আমি এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট করছি, আমি আমার লাইফে ওই কোর্স থেকে একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা ব্যবসা করার চেষ্টা করি নাই। সো আমার কাছে মনে হয় যে, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে I'm being taught business by a person who does not own a business, right, and by a person who never had a business. That is the reality. So that is very sad. That is the reality. যে আমরা মনে করেন ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, এলডি থেকে ক্লাউডে চলে গেছি,
তাই না? অল Right. দ্য মুভিজ উই আর সিইং ক্লাউডে। তবে এডুকেশন সিস্টেম কোনো চেঞ্জ হয় নাই। আমার বাবা যেভাবে পড়ছে আমিও ওভাবে পড়ছি, আমার মেয়েও দেখে ওভাবে পড়ছে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সামথিং ভেরি অ্যালার্মিং দ্যাট হাউ কাম টেকনোলজিক্যালি ইভেন আপনি যে ওয়ার্ল্ডে ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্ল্ড, আমি একটু আগে কথা বলছিলাম যে টাকা অনেক সময় চোখে দেখি না, মানে বিকজ ইটস অল ডিজিটাল মানি। Right. মানে ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্ল্ডে কত পরিবর্তন হয়ে গেল, বাট এডুকেশন সিস্টেমটা পরিবর্তন হচ্ছে না ওই রেটে, ওই স্পিডে। This is alarming, and particularly if you are in a recruitment chair, then you will see যে এটার ইম্প্যাক্টটা কি, because মানে what you want you're not getting. Everything is bookish, এবং practically what you want is not coming. So coming back to your question, সেটা হলো যে কুইক ফাস্ট কিভাবে ক্যারিয়ার পাথ কিভাবে কি করবে। জি জি, that is one thing. এটা আমি personally believe করি you need to start early, and the school of businesses, they should teach students যে MBA is not your objective. Your objective is to get employed somewhere. Yeah, Number one. Number two হচ্ছে এখানে আরেকটা ক্যাটাগরির লোকজন আছে, they waste their time. যে আমি মনে হয় বেস্ট জায়গাটা আমার ঢুকতে হবে। তো my question to and them, they lose so many opportunities. my question to them সেটা হলো যে আপনি ওয়েট করছেন বেস্ট জায়গায় যাওয়ার জন্য, and you are avoiding ছোট জায়গায় একটা কাজ করার জন্য, মানে কাজ করাটা। সো বেস্ট জায়গায় গেলেন, সে ফর এক্সাম্পল আপনার বসের সাথে আপনি ম্যাচ করতে পারছেন না, বা ওইখানে যাওয়ার পরে বুঝলেন যে এই কাজটা আপনার জন্য না, দেন হোয়াট ইউ উইল ডু? সো ওই জায়গাটাতে আমার সাজেশন হচ্ছে থিংস ইউ লাইক, অর্গানাইজেশন যদি ছোট হয়, কাজটা যদি ইফ ইউ লাইক, ইউ নিড টু স্টার্ট। ওকে, পে অফ বেতন রেমুনারেশন যতই কম হোক, ইউ শুড স্টার্ট and think যে if you're liking it, if you're liking it, then go further. তারপর একটা সময় অটোমেটিক্যালি ছোট জায়গা থেকে শিফটিং করে বড় জায়গায়, বড় জায়গা থেকে আরো বড় জায়গায়, এটা চলতেই থাকবে। সো দ্যাট শুড বি ওয়ানস অবজেক্টিভ while picking up career. এবং যারা অলরেডি ব্যাংকার, my first suggestion is think your personality level, personality type, যেই কাজটা করছেন এটা কি আপনার টাইপ কিনা। যদি এন্ট্রি লেভেল হয়, মিড লেভেল হলে এই কোয়েশ্চেন করার অ্যাকচুয়ালি টাইম নেই। অলরেডি মিডে চলে গেছে। সো ওয়েদার আফটার ওয়েকিং আপ ইন দ্য মর্নিং আপনি চিন্তা করেন যে আজকে অফিসে যেতে ভালো লাগতেছে না, এই চিন্তা যদি আসে, ধরে নিতে হবে যে ইউ আর নট লাইকিং ইউর জব। এটা হইতেই পারে, অনেকদিন টায়ারিং একটা কাজের পরে হইতেই পারে, টার্গেট প্রেসার হইতেই পারে, বাট আপনার যদি 100 দিনের মধ্যে 90 দিন এই কথা মনে হয় যে ধুর কি করতেছি, ব্যাংক মানে অফিসে কি গিয়ে কি করব, দেন ইউ শুড লুক ফর সাম আদার অপরচুনিটিস। সো ইউ নিড টু লাইক ইউর profession, you need to respect it. Number two. Number three, you need to be very serious. If you are serious, you will put on your time, you'll put your time here, you'll invest your time here, and things will follow. It I personally believe for you. If you are very straight, if you put your all out efforts, things will follow. Amazing, amazing. I mean, you gave such good advice. Would you remember, ভাইয়া, যে আপনার জীবনে পাওয়া সবচেয়ে ভালো অ্যাডভাইসটা কি ছিল, বা কোনো কোট বা কোনো সাজেশন যেটা আসলে আপনার খুব কাজে লেগেছে? নট নেসেসারিলি উইথ ব্যাংকিং, ইট ক্যান বি এনিথিং। Don't wait, to be honest, আমি সেলফ মেড, অ্যাবসলিউটলি, ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আনটিল টুডে আলহামদুলিল্লাহ। মেন্টর ওইভাবে ছিল না, এইটা আমার একটা ল্যাকিংই বলতে পারেন। আচ্ছা, বাট আই ফলোড ইন, আপনার শোতেও দু একজন এসছেন। আমি একসময় ইস্টার্ন ব্যাংকে ছিলাম, মাই এমডি ওয়াজ মিস্টার আলী রিজেফতেগার, মাই এমডি ওয়াজ ওয়ান্স মিস্টার মাহমুদ সত্তার, মাই কারেন্ট এমডি ইজ মিস্টার সোহেল আরকি হুসেন। আপনি যদি নামগুলো দেখেন, নামগুলো যদি দেখেন, অল আর লিজেন্ডস, এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ওনাদেরকে চেনে না এমন কেউ নাই। সো from that context, I'm very blessed because working with them is an experience every day, day to day basis. So এটা একটা জিনিস, advice না, but I have my own philosophies and style of working. So ওইভাবে আমি মানে কোনো ধরনের কোট টোট ওইটা না, but I worked with the legends hand to hand. That's how I learned. Okay, so মানে working with the right people আসলে makes the difference, তাই না? Very important. Right people, right environment, and right mindset people, a good mentor, sometimes a good mentor. So for example, I'm a mentor for my your team, for my team, but honestly, I have very less mentor. And very মানে mentor in a sense যে আপনাকে বসে কেউ কোচ করাবে, ক্যারিয়ার নিয়ে বোঝাবে, ক্যারিয়ারটা কেমন হওয়া উচিত শেখাবে, এই জিনিস আপনি প্রবাবলি কোনো প্রফেশনেই খুব একটা নাই।
So, but I try to coach my colleagues, my co-workers, and especially the teammates. So what's your leadership style? আপনি যে বলছেন যে আপনি আপনার কলিগদেরকে কোচিং করান বা মেন্টরিং করান, do you have a particular style that you follow? Do you have a process? In a word, if you ask me, this is a democratic approach. Okay. I want to listen to everyone. I want to give you space. And sometimes I've seen যে ভালো জিনিস বের হয় আরো যখন you share things with your teammates, আরো বেটার জিনিস বের হয়, স্পেশালি ওই ইনোভেশনের যে জায়গাগুলো বিভিন্ন জায়গাগুলোতে। So my approach is democratic, number one. Number two, you cannot have a single style while managing a team because every person is different. Situational leadership যেটা So বলে, sometimes you need to change your style. So that's one thing. In a nutshell, I want to be very open, very clear cut vision, ideas, very clear cut. If I work with a team, they will know what I think I'm thinking now and after 1 year. So এই ট্রান্সপারেন্সিটা খুব ম্যাটার করে, very much required, right? বাট আপনি যখন টিমমেট গুলো সিলেক্ট করেন বা রিক্রুট করেন, আপনি আসলে কি দেখে রিক্রুট করেন? সো দ্যাট আই এম আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন সো দ্যাট আমরা যারা ব্যাংকার হতে চাই অথবা অন্য কোনো ব্যাংক থেকে আমরা মেঘনা ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করতে চাই, হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর? এটা আমার একটা ব্যক্তিগত অ্যানসার হবে, মানে প্লিজ প্লিজ। আমি অ্যাপিয়ারেন্সটা খুব বেশি দাম দিই প্রথমে, বিকজ আমি আপনার সাথে যখন প্রথম মিটিং করি, সে ধরেন আজকে থেকে 7 বছর আগে, কথার কথা আপনি কি দেখেছেন, আমি কি দেখেছি, মানে আমি আপনার অ্যাপিয়ারেন্স দেখেছি, আপনি আমাকে দেখেছেন, ফার্স্ট ফিলটা আমি কেমন, আমার চেহারাটা কেমন, আমার ড্রেস আপ কেমন, এইটাই আপনি দেখেছেন ফার্স্ট। আমার ভিতরে কি আছে, ইট কামস সেকেন্ড। সো ফার্স্ট ইন্টারভিউ বোর্ড অথবা যখন আমি কাউকে নিতে চাই, ভেরি ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আমি অ্যাপিয়ারেন্সটা খুব বেশি এমফাসিস করি, বলছেন আমি অ্যাপিয়ারেন্স অনেক বেশি জোর দেই। এটা অনেকে হয়তো বা ভাববে একটু রেসিস্ট বা হোয়াট এভার দে ক্যান সে, বাট আমি অ্যাপিয়ারেন্সের উপর অনেক বেশি জোর দেই। ইফ আই ডু নট লাইক অ্যাপিয়ারেন্স, probably you will not get into my, probably in bank is okay, but in my team I will not, probably, number one. Number two হচ্ছে attitude, whether you are positive, you are confident, these types of thing, even আমি ওই কাজ কতটুকু করে, কতটুকু ভালো করে, পড়াশোনার রেজাল্ট কি, এইটার আগে ওই জিনিসটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। আপনি ধরেন বাইরের আরেকটা ব্যাংক থেকে এসেছেন বা অন্য একটা অর্গানাইজেশন থেকে এসেছেন, ইউ আর লিভিং ইন অর্গানাইজেশন, আই এম আস্কিং why you are joining me or why you're leaving the organization, and আপনার পুরো স্টেটমেন্টের 3টা রিজন বলেছেন, 3টাই হচ্ছে আমার বস খারাপ, আমি প্রমোশন পাইনি, এটা হয়নি, ওইটা হয়নি, অল দ্য নেগেটিভ জিনিস। সো আমি কিন্তু আমার পারসেপশন রেডি করে ফেলছি, মানে আমাকে নিয়েও উনি গিয়ে বাইরে নেগেটিভ কথাই বলবে, রাইট? Yeah, because that cannot be. The reasons can be, I am looking for growth, right? I want better, it's a better opportunity, right? And I always teach my people, before a banker you need to be a good human being first. Okay, মানে good human being in general বললাম, good human being মানে হচ্ছে if you are good in banking or if you are a good human being, আপনি কিন্তু সকালবেলা ইচ্ছা করেই লেট করে অফিসে আসবেন না। ওকে, বিকজ ইউ নো যে আপনি যদি লেট করে অফিসে আসেন, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এটা আমার প্রোটোকল সাপোর্ট করে না, আমার ব্যাংকিং পলিসি সাপোর্ট করে না, আই নিড টু বি প্রেজেন্ট এট রাইট একটা সার্টেন টাইমে। আপনি রেগুলার লেট করছেন, ইফ ইউ আর এ গুড হিউম্যান বিং, আপনি এটা করতে পারবেন না, বিকজ আপনি যে সময়টা লেট করছেন, সামওয়ান এলস ইজ ডুইং ইউর জব, সো ইউ আর নট ডুইং জাস্টিস টু আদার্স। সো ইউ নিড টু গেট ইন অফিস অন টাইম, ইউ নিড টু বি ডিসিপ্লিনড। আপনি যদি ভালো মানুষ হন, তাহলে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার অনেক ধরনের ক্যারিয়ার নিয়ে আপনার অনেক দুঃখ থাকতে পারে, আমার বেতনটা একটু কম, আমার প্রমোশনটা এবার হয়নি, অনেক কিছুই থাকতে পারে, বাট হোয়াট ইউ উইল নট ডু, আপনি কোনো ইমেজ ডিস্ট্রাকটিভ কোনো অ্যাক্টিভিটিসে থাকবেন না। হোয়াট দ্যাট ক্যান বি, আপনি ধরেন ওই সিঁড়ির গোড়ায় গোল হয়ে অন্য কলিগদের সাথে আড্ডা মারছেন, গসিপ করছেন এবং এই টাইপের ডিসকাশনে গেছেন, whereas আপনার বেতন কম, ইট শুড বি ডিসকাসড উইথ ইউর লাইন ম্যানেজার, উইথ দ্য এইচআর, দিস টু আর দ্য মোস্ট রেলেভেন্ট পিপল। সো ওই কারণে আমি বলি যে এই অ্যাটিটিউড গুলো ইম্পর্টেন্ট while picking a person. এটা ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি, প্রিয় দর্শক, উইল বি রাইট ব্যাক আফটার দিস শর্ট ব্রেক।
Hello everyone, welcome back. You're watching Fit Elegance Presents Look Who's Talking with me, 𝗟𝗲𝗀𝗶 Don. আমাদের সাথে আছে কিমিয়া সাদাত ভাই. Sadat bhai is the DMD of Meghna Bank. So, in all these years that you have been working, 21 years, so journey must have gone through a lot of ups and downs. Okay, so how do you deal with failure, obstacles, mistakes, and how do you use the learning from those obstacles, mistakes, or failures? আমি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখি, সেটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস, ফেলিয়ার, অবস্টাকলস, ইট শুড বি পার্ট অফ ইয়োর লাইফ। Okay, মানে এইটাকে যদি আমি চিন্তা করি যে আমার ক্যারিয়ার অথবা আমার সবকিছু এরকম একটা লাইনের মতো যাবে, ইট উইল নট হ্যাপেন। সো অবস্টাকল আসবে, ফেলিয়ার আসবে, ইউল ফেল সামটাইমস। বিশেষ করে আমি মনে করি ফর দ্য ব্যাংকার্স ডিউরিং কোভিড, পোস্ট কোভিড, আনটিল টুডে, এই সময়টা তো মোস্ট টার্বুলেন্ট টাইম। Okay. Every day we are facing challenges. And every day it's a challenging market. And we are managing. We are doing business with all those challenges. So এখন যেটা হয় যে ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আর মানে এটা নিয়ে আর চিন্তা করার কিছু নাই। চ্যালেঞ্জ আসবে, দিস ইজ নর্মাল। ইউ নিড টু ওয়ার্ক। চ্যালেঞ্জটাই হয়ে গেছে পার্ট অফ লাইফ। It's part of life. It is what it is. Right. Yeah. But about your life, can you look back and think of an obstacle or a failure or a disappointment or a mistake that was devastating at that time, but এখন জীবনে এই পর্যায়ে এসে মনে হচ্ছে যে ওই ঘটনাটা ঘটা দরকার ছিল? ডন ভাই, এই জায়গাটাতে আমার পার্সোনাল ফিলোসফিটা একটু ডিফারেন্ট। সেটা হলো, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আই ডু নট হ্যাভ এনিথিং টু রিগ্রেট। ওকে, ইভেন থিংস উই কনসিডার ফেইলিয়ার অর যেখানে আমি ভালো করতে পারি নাই, আরেকটু ভালো হলে বা বেটার হইতো, বা কোন একটা সিচুয়েশন যেটা আমার গ্রিপে ছিল না, ওইটা ছিল বলেই আজকে আমি এই জায়গায়। আই থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে। ফ্যান্টাস্টিক। সো সিন্স আমি এই জায়গায়, অ্যান্ড বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি, সো অ্যাকচুয়ালি পিছনে যদি কোনো চ্যালেঞ্জেস, টার্বুলেন্সেস, ফেইলিয়ার যদি থেকেও থাকে, ওইটা হয়েছিল ফর দিস প্রেজেন্ট। সো আমার কাছে কোনো প্রিভিয়াস কোনো ফেইলিয়ার, কোনো চ্যালেঞ্জেস, এটা কাউন্টেবল না। আমি ওটাকে কনসিডারই করি না। অ্যান্ড আই ডু নট রিগ্রেট এনি ডিসিশন। আমি ক্যারিয়ারে, ইয়েস, আই হ্যাড আ ফিউ টার্নস। একটা সময় বড় ব্যাংক থেকে একটা জায়গায় যাওয়া, ফরেন ব্যাংক ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডিসিশনস আই হ্যাড টু টেক। বাট কালচারাল শক, রাইট? বাট ইফ ইউ থিঙ্ক ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, আজকে, and if you live by the present, আজকের দিনে I have done probably the best, এবং এটার জন্যই probably I had to do it, and ওইভাবেই জিনিসগুলো সবকিছু করা ছিল। So when you say you have done probably the best, you mean performance, numbers, everything. So what is your secret? মানে আসলে সবাই তো চায় যে আমি একজন এক্সপ্লোসিভ পারফর্মার হব, বাট একটা 4,000 মানুষের ব্যাংকে, কথা যে কোনো অন্য একটা ব্যাংক বা ধরেন হোয়াটএভার এক্স নাম্বার হাজার মানুষের ব্যাংকে একজন গিয়ে এমডি হয়, 2-3টা ডিএমডি হয়, একটা হয়তো এমডি হয়, হোয়াটএভার। তো এই যে রাইজিং টু দ্য টপ, হোয়াট ইজ দ্যাট সিক্রেট সস? এটা অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো সিক্রেট, এভরিওয়ান নোজ। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন স্টাইল। আমি বলছি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, সে হার্ড ওয়ার্কের ডেফিনিশনটা আমি জানি না। সে ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হই, আমি বলছি আমি ব্যবসা করতে পারছি না, দ্যাট ইজ ওয়াই আমার পারফরমেন্সটা খারাপ। ব্যবসাটা কেমনে করতে হবে সেটা আমি জানি না। ব্যবসাটা যদি করি, আমি হার্ড ওয়ার্ক যদি করি, আমি যদি একটা পার্টিকুলার এরিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হই, ওই এরিয়াতে কোনো বিজনেস বাকি থাকবে না হু ডাজন্ট নো মি। আই উইল গো ইচ এন্ড এভরিওয়ান। সো দ্যাট শুড বি দ্য ডেফিনিশন অফ হার্ড ওয়ার্ক। সো আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি যে এই জায়গাগুলো there is no secret. Number one হচ্ছে you need to be very straight, you need to be very focused, straightforward in thinking, understanding what you want, you need to be very clear in your vision, and seriousness is something এটা actually covers all. If you are serious, আপনি অফিসে আর্লি যাবেন, you'll try to develop yourself, improve yourself. আপনি যদি সিরিয়াস হন, দেন প্রত্যেকটা কাজ you will be taking it seriously. আপনি কোনো জিনিসই হালকাভাবে নিতে পারবেন না। That is why in profession আমরা দেখা যায় যে beyond my area we did a lot of things. That is how we were in limelight. ওই যে বলে না যে above and beyond the call of duty. এবং আমি আমার একটা ব্যক্তিগত অপিনিয়ন বলি, শিফটিং টু সে মেঘনা ব্যাংক,
এটা আমাকে অন্য লেভেলের মাইলেজ দিয়েছে। ওকে, মাই ব্যাংক, মাই দিস পার্টিকুলার ব্যাংক, বিকজ যে আমি একটা পার্টিকুলার সময় পর্যন্ত কর্পোরেট ব্যাংকিং দেখতাম, দ্যাট ওয়াজ এ ট্রেন্ড। সো আমি যদি একটা শিফট না করতাম, আমি কিন্তু আজকে মেঘনা ব্যাংকে আসতাম না। মেঘনা ব্যাংকে আসাতে যেটা হয়েছে, আমার এক্সপোজার অন্যদিকে গেছে, অ্যাপার্ট ফ্রম কর্পোরেট ব্যাংক। লাইক আমি ইসলামিক ব্যাংকিংও দেখি এখন। এটা আমার জন্য নিউ এক্সপিরিয়েন্স। আমি মেঘনা ব্যাংকের ব্রোকারেজ হাউসের বোর্ডে আমি বসি। দ্যাট ইজ এন্টায়ারলি নিউ এক্সপিরিয়েন্স। আমি আরো লট অফ ডিপার্টমেন্টস দেখি ছোটখাটো। সো এই এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো আমি যদি ওই সময় ওই ডিসিশনটা না নিতাম, এটা তো আমি পেতাম না। সো আই এম ভেরি ফরচুনেট, আলহামদুলিল্লাহ। সো ইফ ইউ আর সিরিয়াস, থিংস উইল ফলো। বাট হাউ ডু ইউ ডিল উইথ টু মাচ ওয়ার্ক? এবং এই যে বার্ন আউট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে, যে when you're involved with so many things, খালি আপনি না, মানে আমি যে কারোর কথা বলছি, যে একটা বার্ন আউট হয়ে যেতে পারে না? তো এত মাল্টিটাস্কিং, এত কাজ কিভাবে একটা মানুষ আসলে এফিশিয়েন্টলি করতে পারে? নাম্বার 1 হচ্ছে এফিশিয়েন্ট হইতে হবে। কনসেপ্টটাই আমার মনে হয় ভুলে যাওয়া উচিত। এফিশিয়েন্সি, ইউ ক্যান বি ফ্রাস্ট্রেটেড, ইউ ক্যান বি বার্নড আউট, নাম্বার 1। আমার কথা হচ্ছে দিস ইজ আ পার্ট অফ লাইফ। আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি, সেটা হচ্ছে if you are a owner, if you take the ownership, things will follow, success will follow. Ownership এর একটা ডেফিনিশন আছে আমার কাছে। সে ফর এক্সাম্পল, আপনি ব্যাংকার, আমি ব্যাংকার না, বাট আমি ধরেন একটা দোকান দিলাম ব্যবসা করার জন্য। আর আমি যদি জানি যে ভোর 5টা থেকে হচ্ছে মূল কাস্টমার গুলো আসে, বিকেলের পরে কাস্টমার থাকে না, আমি কিন্তু ওই ভোরের ঘুম বাদ দিয়ে ভোর 5টা থেকে দোকান খুলে বসে থাকবো, বিকজ ওখানে তখন কাস্টমার থাকে। and I'll do it because I'm the owner. So I want to replicate this concept in your profession. Say I'm a banker. যেটা বলে না যে আসলে যে having that ownership, হ্যাঁ, যে আসলে একদিক থেকে ওনারশিপ বলে, অন্য দিক থেকে বলে entrepreneurial spirit. Right. মানে আপনি entrepreneur না, however you do the job as if you are an entrepreneur. So you cut cost, you save money, you are efficient, you are high in terms of integrity and compliance. Right. সব দিক থেকে নিজের ব্যবসা হলে যেরকম করার কথা। একটু আগে যে সিক্রেট টার্মটা ইউজ করেন, তখন আমি অ্যাকচুয়ালি প্রপার ওয়ার্ডটা আমার মাথায় আসে নাই। It can be the word, the entrepreneurial spirit. I think in that way. I think that way, and I try to teach my people thinking that way. Okay, so ধরেন আপনাকে যদি বলা হয় যে আমাকে হায়ার করার কথা, would you hire me? Yeah, you're an excellent trainer. No, not as a trainer. ধরেন আমি বলছি যে ব্যাংকে আমাকে চাকরি দিবেন নাকি একটা? মানে আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন হচ্ছে, you have lot of scopes in bank. Being a marketing personnel, being an influencer, being a trainer, being an HR, lot of positions. Okay, so you'll hire me. So প্রিয় দর্শক দেখছেন, আমি কিন্তু লাইভ শোর মধ্যে একটা চাকরিও পেয়ে গেছি। So এখন যদি আমার ট্রেনিং ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই শো গুলো বন্ধ হয়ে যায়, আমি গিয়ে সুন্দর মতো একটা ব্যাংকে চাকরি নিতে পারি। You see endless possibilities. Right. But আমরা যেটা ব্যাক স্টেজে কথা বলছিলাম, but you also see a lot of gaps. Right. What are the top gaps that you see, and how can they fulfill those gaps? না হলে আসলে ক্যারিয়ারে তো আগাতে পারবে না। Right. আপনি সিম্পলি আমাদের কথা চিন্তা করেন। ফর এক্সাম্পল, আমরা বিজনেস গ্রাজুয়েট, বিজনেস স্কুল থেকে পড়াশোনা করা। পার্সোনাল মানি ম্যানেজমেন্ট কোনো কোর্স করছেন? না। Anyone taught you যে একটা ক্রেডিট কার্ড, চাকরিতে ঢুকলেই তো একটা ক্রেডিট কার্ড ধরা দিবে, সে যদি মোটামুটি একটা স্টেবল চাকরি থাকে, কার্ডটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, কি পরিমাণ লাভ করতে পারে, কি বেনিফিট হতে পারে, আপনার সেভিংস করাটা কতটুকু জরুরি, আমার কোনো কোর্স ছিল? আমার ছিল না। You didn't have. তারপরে আপনি এইভাবে চিন্তা করেন, একটু আগে যেটা বললাম যে আমি বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করে এসেছি, বাট আই ডু নট হ্যাভ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন। ইউথ এই মোমেন্টে যারা আছে, আমি মনে করি যে একটা মেজর পার্ট কনফিউজড, হোয়ার টু গো, হাউ টু গো, ডিরেকশনটা। আপনি যদি স্কুল লেভেল থেকে চিন্তা করেন, ইউনিভার্সিটি তো ওকে ফাইন, ইউ হ্যাভ এ প্ল্যাটফর্ম, ওকে আমি বিজনেস স্কুলে ঢুকলাম, আমি প্রবাবলি এখানে যাবো আর বিজনেস করবো। দেয়ার আর ও লেভেল, এ লেভেল স্টুডেন্টস, এসএসসি, এইচএসসি স্টুডেন্টস, দে ডু নট হ্যাভ ডিরেকশন। তাদের হচ্ছে যে ওকে ফাইন, আমার প্রথম কাজ হলো ও লেভেল শেষ করা বা এসএসসি শেষ করা, দেন এইচএসসি করবো, দেন একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা ভালো সাবজেক্ট নিয়ে পড়বো, দেন আই উইল ডিসাইড। Times have already passed, so you need to decide pretty long, pretty ahead. So ওই জায়গাটা থেকে বলবো there is a huge gap. Even training institute,
যদি স্কুল অফ বিজনেস গুলো যদি এটা না পারে, দেয়ার শুড বি সাম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট দোজ হু ক্যান ফিল আপ দ্য গ্যাপ। ওই জায়গাটাতে হিউজ গ্যাপ আমি মনে করি। অ্যামেজিং, মানে ইট হ্যাজ বিন সাচ আ গ্রেট প্লেজার টকিং টু ইউ। এবং আমি একটা জিনিস আপনাকে নিয়ে নোটিস করলাম, আমার মনে হয় ইউ আর দ্য ব্ল্যাক শিপ, তাই না? তো প্রিয় দর্শক, ব্ল্যাক শিপ বলতে বোঝায় যে সবাই একদিকে যায়, ব্ল্যাক শিপ অন্যদিকে যায়। হ্যাঁ, ওনার কথার প্যাটার্ন আমি কাছে পেলাম যে হি ডাজ নট ওয়ান্ট টু বি লাইক এভরিওয়ান এলস, তাই না? ইজ দ্যাট ট্রু? আমাকে এটা রাইট অবজারভেশন নাকি না? Probably, তাই না? Is this a strategy? No, I Is it a personally tell you, personality? I do things I like. And mostly these are outside the box, তাই না? Yeah. You like a challenge, you like a risk. আমি যদি কোনো জিনিস পছন্দ না করি, I do not do. Okay. সো এটাই, মানে আমাদের দর্শকদের জন্য আমি জাস্ট আপনার মানে জীবন থেকে বা আপনার থেকে ওই প্যাটার্নটা ধরার চেষ্টা করতেছিলাম যে আসলে আপনি বা আপনার মতো মানুষ কিভাবে চিন্তা করে এবং সবার চাইতে আলাদা চিন্তা করে। ডিফারেন্ট ভাবে না চিন্তা করলে তো আপনি আসলে গ্রো করতে পারবেন না। এবং আপনি বারবার যে কথাটা বলছিলেন যে ওনারশিপ এবং ওই যে এন্টারপ্রেনিউরাল স্পিরিট, ওইটা থাকলে যে কেউ ভালো করতে পারে, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আসলে আমি যখন বাংলাদেশিদেরকে দেখি, আমাদেরকে দেখি, আজকে সকালে একটা ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম, এত সম্ভাবনা, মানে আনবিলিভেবল, আমাদের ব্রেন শার্পনেস এত বেশি। However, we lack confidence and life skills, যেটা আপনি বলছিলেন। Right. তো আমাদের দেখতে দেখতে আসলে টাইম হাফ অ্যান আওয়ার মতন হয়ে গেছে। So I would request you to, you can look at the camera or you can look at me and say a few words as your last advice. Or you can say anything for the youth of Bangladesh, and then we will close the show. To the youth of Bangladesh. Yes. Stay focused, stay serious, stay simple. Stay focused, stay serious, stay simple. Simple. Thank you so much. It was simply a great show. Thank you. Thank you so much, Bhaiya, for coming. My pleasure. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমি আশা করি আমাদের মধ্যে যারা ব্যাংকার হতে চায় তাদের জন্য তো এটা একটা খুবই ইন্সপায়ারিং এপিসোড ছিলই। এছাড়াও ওভারঅল কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এবং ইউথ ওয়ার্ল্ড যারাই দেখেছে, আসলে একজন কমপ্লিটলি সেলফ পেড মানুষের লাইফ প্যাটার্নটা দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় that what we need to do and what we don't need to do. উনি কিন্তু বললোই যে হাজার হাজার মানুষের কোম্পানিতেও সবাই আসলে জানে কি করতে হবে to get to the top. Most people choose not to do it. They're just too lazy and lethargic to do it. So you need to be focused, serious, simple, and be a go-getter, like he said. আশা করি এপিসোডটা সবার জীবনে ভ্যালুয়েট করবে। আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। Till then, stay well, take care. Assalamu alaikum. Bye.